Imagina esto, entras a una habitación llena de desconocidos. Nadie sabe quién eres, nadie tiene idea de tu historia, pero en cuestión de minutos, todos sienten algo distinto hacia ti. No entienden por qué, pero quieren escucharte, quieren acercarse, quieren estar cerca de ti. ¿Why sabes lo más sorprendente? No es suerte, no es magia. Es ciencia, es psicología, es estrategia. Why hoy voy a revelarte tres trucos tan poderosos, tan invisibles, que harán que cualquiera te mire con simpatía, confianza e incluso admiración. Pero escucha con atención, porque estos trucos no son simples consejos superficiales. No estamos hablando de sonreír más, o ser simpático, no. Lo que voy a entregar son tres armas psicológicas que se clavan directo en el inconsciente humano. Y una vez que aprendas a usarlas, jamás volverás a ser percibido como una persona común. Piensa un momento. ¿Qué diferencia alguien que entra en silencio y todos lo olvidan, de aquel que entra y sin decir nada todos lo recuerdan? La respuesta está en esos detalles ocultos que casi nadie se entero la dat. Hoy vas a aprender los asterisk. El poder invisible de la atracción social. Antes de dar el primer truco, necesito que entiendas algo. Las personas no se sienten atraídas por lo que ven, sino por lo que sienten cuando están contigo. No es tu ropa, no es tu físico. No es en insecura lo que dices. Es la emoción que despiertas en el otro. ¿Alguna vez alguien te cayó bien sin razón lógica? No sabías nada de esa persona, pero algo en dio, me gusta su vibra. Eso es inconscient. Y si logras manejar esas lives invisibles del inconscient, podrás abrir cualquier puerta. Asterisk truco number 1. El espejo invisible. Aquí viene el primero. Escucha con atención. El primer truco se llama el espejo invisible. El cerebro humano tiene un sistema llamado neuronas espejo. Estas neuronas son responsables de que imitemos emociones, gestos y posturas sin darnos cuenta. Es por eso que cuando ves a alguien bostezas. Es por eso que cuando alguien ríe de verdad, te es imposible no sonreír. Y sabes lo que ocurre cuando aprendes a usarlo de manera consciente. Creas una conexión inmediata. Una conexión tan poderosa que la otra persona sentirá afinidad hacia ti. Sin saber por qué. Funciona así. Cuando estés con alguien, imita sutilmente su lenguaje corporal. Si cruza las piernas, espera unos segundos y cruza las tuyas. Si inclina la cabeza, hazlo también. Si habla con un tono más lento, ajusta el tuyo para igualarlo. Pero aquí está la clave. Debe ser imperceptible. Si lo haces de manera obvia, parecerá burla. Pero si lo haces con delicadeza, el inconsciente de la otra persona lo interpretará como esta persona es como yo. Esta persona me entiende. Esta persona es segura. Y aquí viene lo fascinante. Los humanos confían más rápido en aquellos que se parecen a ellos. Es un mecanismo ancestral de supervivencia. En las tribus primitivas, los que se parecen a mí eran aliados, mientras que los diferentes eran amenaza. Esa memoria genética se vive en nosotros datos y cuando dominas el espejo invisible, te conviertes en aliado automático en la mente del otro. Asterisk ahora, de tanto segundo y preguntate, ¿cuántas veces has perdido oportunidades simplemente porque alguien no sintió química contigo? ¿Cuántas puertas cerradas podrías haber abierto si esa persona hubiera pensado? ¿Este es de los míos? Pues bien, con este truco, esa barrera desaparece. Asterisk una historia real de Jane contar algo. En 1969, un psicólogo llamado Chartrand realizó un experimento brillante. Puso a varias personas a conversar con actores entrenados. Algunos actores imitaban sutilmente los gestos del participante, otros no. El resultado? Los participantes calificarán a los imitadores como más simpáticos, más agradables y más confiables.
Lo notas? No es teoría vacia, es ciencia probada. Cuando entiendes esto, dejarás de ver las interacciones social como azar, y empezarás a verlas como ajedrez. El peso del inconsciente. Ahora bien, hay algo en más profundo. Cuando aplicas el espejo invisible, no solo crees simpatía, crees familiaridad. Y la familiaridad es un arma brutal, porque el ser humano siempre tem lo desconocido, pero se siente atraído hacia lo que le resulta reconocible. ¿Recuerdas cuando eras niño? Y vías un rostro desconocido en tu escuela. Te causaba distancia. Pero al ver cada día a tu profesor, a tus compañeros, incluso sin hablar mucho, sientes que ya los conoces. Eso es familiar idea. Así que imagina que, en cuestión de minutos, puedes crear esa misma sensación en un desconocido. Es como si tuvieras un poder secreto de acelerar la confianza. Y aquí te lanzo una frase para que se clave en la mente. Las personas no se unen a quienes son diferentes, sino a quienes reflejan lo que ya son. Suspense hacia el segundo truco, ahora. Dime algo. ¿De qué sirve reflejar a alguien si no logras despertar emoción en su interior? Porque la conexión no solo se trata de percibir, también se trata de encender una chispa en el alma del otro. Y aquí es donde entra el segundo truco. Un truco que, usado bien, no solo hará que alguien te caiga bien, sino que incluso te admire, te busca, te desea tener cerca. Es truco se llama el vacío magnético. Truco number 2. El vacío magnético. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a revelarte aquí puede cambiar tu manera de relacionarte para siempre. El segundo truco no consiste en lo que haces, sino en lo que no haces. Se llama el vacío magnético. Déjame explicar. Arte. Los seres humanos estamos programados para decir lo que no podemos tener del todo. Nos atrae lo que se escapa, lo que no se entrega por completo, lo que nos obliga a perseguir. Desde la antigüedad, los grandes líderes, estrategas y seductores entendieron que el misterio es más poderoso que la transparencia absoluta. Cuando alguien lo da todo, de inmediato su atención, su aprobación, su energía, pierde magnetismo. El cerebro humano, ingrato y caprichoso, deja de valorar lo que no le cuesta esfuerzo. Y que ocurre con el vacío, que genera curiosidad. Y la curiosidad es el anzuelo más fuerte de la mente, el principio psicológico de tracen psicología. Esto se conoce como el efecto Zeigarnik. Este efecto describe cómo recordamos más intensamente las tareas incompletas que las terminadas. Una historia inconclusa se queda atrapada en nuestra cabeza más que una historia cerrada. ¿Lo notas? Es mismo principio, llevado a la interacción humana. Es que cuando no entregas todo, la otra persona queda atrapada pensando en ti. O no es juego de niñas. Es un arte ancestral. Los griegos lo sabían. Los estoicos hablaban del poder de la moderación. Los grandes seductores de la historia, como Casanova, entendieron que el misterio es un arma que despierta obsesión. Y, ahora te puedes usarlo. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Aquí tienes la clave práctica. Cuando hables con alguien, no le dé toda tu historia de una vez. Deja cabos sueltos, deja pausas. Deja que surja la pregunta. En lugar de decir, sí, trabajo en esto desde hace 10 años y me fue difícil, pero lo logré porque hice A, B, Y, C. Di algo como, fue un camino difícil, pero un día pasó. Algo que lo cambió todo, te lo contar después. ¿Lo ves? Has sembrado un vacío. Y es vacío se convierte en un imán. Déjame preguntar algo directo. ¿Quieres ser olvidado? ¿O quieres ser inolvidable? Porque la diferencia no está en cuanto dices, sino en cuanto calas de la atracción del silencio, algo en más poderoso, el silencio. El silencio bien usado genera tensión, y la tensión genera interés. Un silencio
De 3 segundos después de una frase importante, puede valer más que 100 palabras, porque obliga al otro a llenar ese espacio con su imaginación. Y aquí viene lo impactante. La imaginación siempre es más fuerte que la realidad. Cuando alguien imagina cualquiera, que piensas, que escondes, crea una versión tuya en su mente. Y muchas veces esa versión es en más fascinante que lo que realmente eres. Deja que el otro complete con fantasia lo que te no revelas con palabras. Una historia que lo demuestra. Los ecos 40, un psicólogo llamado Kurt Lewin, estudiaba cómo la mente humana reaccionaba ante la falta de información. Descubrió que cuando damos huecos, cuando las historias no se cierran, el cerebro se aferra a ellas con más fuerza. Por eso las mayores películas siempre terminan con un detalle sin resolver. Por eso los mayores libros nos dicen pensando en que pasará después. Y sabes que las mayores personas también. Aquellas que logran que, después de te quedes pensando en ellas. Es el vacío magnético. Advertencia poderosa pero, escucha bien, esto es un arma de doble filo. Si llevas el misterio al extremo, puedes generar desconfianza. Si te vuelves inaccesible, las personas se cansarán y te dejarán. El secreto está en el equilibrio. Da un poco, pero no todo. Respond, pero diga algo sin contestar. Acercate. Pero guarda un paso de distancia. De esa manera, jamás perderás magnetismo, asterisk. Y ahora quiero lanzarte una pregunta que quizás te duela. ¿Estás dando vacío en tu vida? ¿O estás regalando tanto de ti que la gente ya no te valora? Pensalo. El vínculo con la atracción y el poderse, observas a las personas más carismáticas. Te darás cuenta de algo. Nunca muestran todas sus cartas. Siempre hay un secreto, un rincón oscuro, algo que no terminan de revelar. Eso es lo que los hace fascinantes. Eso es lo que los hace irresistibles. Porque, la verdad es esta. Las personas no se enamoran de lo que saben de ti. Se enamoran de lo que no sabe, y en dat suspense hacia el tercer truco. Ahora ya tienes dos armas. El espejo invisible, que genera conexión inmediata. El vacío magnético, que despierta curiosidad y deseo. Pero en falta el truco más poderoso de todos. Uno que no solo hará que la gente te caiga bien, sino que incluso se sienta emocionalmente unida a ti, como si te conociera de toda la vida. Es truco se llama la vulnerabilidad estratégica, y es el más peligroso y el más efectivo. Asterisk truco number 3, la vulnerabilidad estratégica. Llegamos al tercer y último truco. Y es que bien, este es el más poderoso de todos. Porque mientras los dos primeros abren la puerta, este último entra directo al corazón en dat se llama la vulnerabilidad estratégica. Y quiero que entiendas algo antes de seguir. La mayoría de las personas se harían que mostrar vulnerabilidad es una debilidad. Se harían que si se muestran frágiles, los demás los verán como inseguros. Y es verdad. Si lo haces de la manera equivocada, pero si aprendes a usar la vulnerabilidad con precisión, se convierte en un arma de conexión emocional más fuerte que cualquier otra cosa. El principio detrás de la vulnerabilidad. Los psicólogos han descubierto que cuando alguien revela una parte auténtica de sí mismo, un miedo, una duda, una historia dolorosa, el otro cerebro humano activa inmediatamente algo llamado empatía. La empatía no es racional, es automática. Y sabes que pasa cuando despiertas empatía en alguien. Es alguien ya no solo te percibe como agradable o interesante, te percibe como humano. Y lo humano siempre es irresistible. Porque detrás de cada máscara de dureza, cada sonrisa falsa, cada muro que levantamos en la vida, todos buscamos lo mismo. Alguien real. La paradoja de la vulnerabilidad está la paradoja. Cuando escondes todas tus vulnerabilidades, pareces frío distante.
Impossible de alcanzar. Cuando las muestras todas de golpe, pareces débil. Desesperado. La clave es el equilibrio. Mostrar lo suficiente para generar confianza. Pero no tanto como para perder respeto. Esto es lo que yo llamo vulnerabilidad estratégica. Como aplicar la máquina. Que conoces a alguien nuevo y en lugar de presentar como perfecto o indestructible, cuentas una historia breve sobre un error que cometiste. Una dificultad que enfrentaste, algo que te marcó. No lo haces para buscar la estima. Lo haces para mostrar autenticidad. Por ejemplo, en vez de decir, siempre he sido muy seguro de mismo. Dices, hubo un tiempo en que dudaba mucho de mí. Y me tomo ecos aprender a confiar en lo que valgo. ¿Ves la diferencia? El primero genera distancia. El segundo genera conexión. El experimento de harán esto no es solo teoría. En 1997, un psicólogo llamado Arthur Harán hizo un experimento famoso. Reunió a parejas de desconocidos, y les pidió que respondieran una serie de preguntas cada vez más personales. El resultado? Muchos de esos desconocidos se sintieron tan cercanos, que algunos terminaron enamorándose después del experimento. ¿Lo notas? Cuando compartes vulnerabilidad, la intimidad se acelera. El cerebro interpreta esa apertura como confianza. Y la confianza genera cercanía. Ahora quiero que pienses en esto. Cuando fue la última vez que alguien compartió contigo algo auténtico, algo real, algo sin filtros? Seguro lo recuerdas con claridad, porque esos momentos se graban a fuego. En la misma oria y ahora preguntate, ¿cuántas veces alguien recuerda una conversación contigo? Porque tuviste el valor de mostrar humano. Una historia que lo ilustra. Cuenta la historia que Abraham Lincoln, antes de ser presidente, solía hablar en sus discursos no solo de sus virtudes, sino también de sus fracasos. Mencionaba que perdió elecciones, que había cometido errores, que muchas veces había dudado de sí mismo, y que pasó. En lugar de verlo como débil, la gente lo veía como cercano, real, auténtico. Y eso fue lo que le permitió ganarse el corazón de un país entero. Lincoln entendía la vulnerabilidad estratégica, el triángulo del carisma. Ahora, quiero que ves algo con claridad. Los tres trucos que te acabo de entregar funcionan como un triángulo de poder. El espejo invisible, crea conexión instantánea. El vacío magnético, despierta curiosidad y deseo. La vulnerabilidad estratégica, genera intimidad y confianza. Si usas solo uno, tendrás un efecto. Si usas dos, el impacto será mayor. Pero si dominas los tres, te vuelves inolvidable. Por conectarás con cualquiera, despertarás atracción en cualquiera, y lograrás que cualquiera quiera tenerte cerca. Advertencia fin la hora game. Es conocimiento es poderoso, tan poderoso que puede usarse para el bien o para manipular. Y depende de ti como lo apl. I question that si lo usas con honestidad, podrás crear amistades profundas, relaciones auténticas, y un magnetismo que transformará tu vida. Pero si lo usas para aprovechar de otros, tarde o temprano es poderse volver contra ti. Porque la psicología puede llegar a la mente por un tiempo, pero llamas al alma para siempre. Si que te dejo esta pregunta, ¿vas a usar estos trucos para ser recordado como alguien que elevó a otros? ¿O como alguien que solo jugó con ellos? Imagina tu vida dentro de unos meses. Entras a cualquier lugar y la gente quiera escucharte. Conversas con desconocidos y sienten que ya te conocen. Dices un silencio y el silencio los atrae. Compartes una parte de ti y de repente no quieren dejar de estar contigo. T. Cuando aplicas estos trucos. T. Cuando entiendes que la verdadera influencia no está en gritar más fuerte, sino en tocar lo invisible, porque al final la verdad es esta.
La gente olvidará tus palabras, olvidará tus gestos. Pero jamás olvidará como los haces sentir, es que te sienten real.